Yes, sir. Yes, sir. So we have a chat box. Okay. People can type their questions. There is a Q&A session. Also, if anybody raises hands, Okay. I can allow them their audio so that they can ask a question on their own voice. So other way around, if I want to ask them a question before I want to discuss something, I want to know how much they are aware of certain things, and then I want to move on with my session. Sir? I want to Sorry? ask some questions with them, with the participants. You can stop and ask the question so that people can type their answers as well as they can raise their hands and come to the session and give their answers. All right. Because I do run my online regular MBA classes. Since I am the host, I get to see each one of them, and we have regular interaction. So that makes it more interesting. So that's why. All right. Yeah. So what we can do is whoever starts asking questions or raises hands, I will allow them inside the session so that anytime they want, they can stop and ask a question. Because we already have about 54 participants, and then yeah, I can see that. So we don't if the mute button is not pressed, then unnecessary there will be a lot of disturbances. I know. So whoever wants to ask a question, please raise your hands. I will allow you inside the webinar, and then you can, when sir stops, you can ask your questions, but you have to keep it on mute. Okay, sir, you can start. Yes, sir. Good afternoon, everyone. It's a nice time being here again through the webinar series. As Venki sir told, I have been associated with Vidya Poshak for quite a long time now, more than a decade, right from my HCL days. And post HCL, I was associated with Deutsche Bank, and then my stint towards academics brought me into the teaching field. Again, I'm working with university now. Now, this workshop runs into about 10 to 12 hours. Now, webinar series, we have thought a week of some 6 sessions, which covers the corporate accounts, finance, then accounts encompasses the financial accounting, the management accounting, the bits of financial analysis, understanding the financial statements, then reading the balance sheet, analyzing the balance sheet, profit and loss account, then understanding the performance of a company, and breaking certain myths like large companies, small companies, mid-cap companies, kind of a thing. So what kind of myths are there? So breaking those myths and understanding the realities behind these myths. Then it also covers few things on capital markets, the financial markets, understanding of various types of financial securities like shares, bonds, debentures, the new age instruments like derivatives, mutual funds, and the working of the stock exchanges. And I hope many of you would be interested in understanding what is the Sensex, Nifty all about, and why this Sensex goes up, why the Sensex comes down, Nifty goes up, Nifty comes down. During this COVID-19, in the last 1.5 months, now we have been watching, we have been observing Sensex and Nifty have been tumbling like anything. Now, what are the reasons for that? What are those sentiments which bring the Sensex up and down movements in the stock market? And the last few minutes of last series, webinar series, will also focus on some interview tips for the accounts and finance interviews. Offshoot of Vidya Poshak, that is GFS, Graduate Finishing School. Now it is known as Pragati Poshak Graduate Finishing School, subunit of Vidya Poshak, is training the students on these soft skills, on finishing school concepts, computer skills, and these things. There are a lot of companies
companies like Tata Consultancy Services, Infosys, Northern Trust, Hinduja Global Solutions, and so many other companies, reputed companies, come to the campus at Dharwad and Hubballi, and they do recruit the students. So they do have the campus recruitments done at the Vidya Poshak, Pragati Poshak, GFS. Now, based on our experience over a period of 1 decade now, what kind of questions are normally being asked in such interviews, be it aptitude tests that they conduct, or what kind of group discussions happen there, or they also have this personal interview, and personal interview normally has this the accounts and finance stuff, what kind of questions they ask. So I'll also focus on the kind of questions normally they ask, and how to answer those questions. I may not be telling you exact questions, but then most likely what actually they want a BCom student or a graduate who wants to make career in accounts and finance. So we'll also focus on that. So we'll begin with this now. A small inquisitiveness as to why this workshop, why this webinar series on accounts and finance. Well, I have been in the industry. I had been rather. Now I'm into academics. In the industry for about 7 to 8 years, and all the 7 to 8 years I worked in the field of accounts, finance, capital market, financial markets, derivatives, mutual funds. So these areas, and my experience, out of my experience, I have understood that the way the accounts and finance that is taught in the classroom and the way the accounts and finance that is practiced in the industry, in the corporate world, there is a difference. Now, that doesn't mean that whatever that is being taught in the classroom, in the colleges and the universities is bad. We are bound. I also work in the university system. I am also part of various committees which are responsible for designing the curriculum, the universities, and all that. We are bound by certain limitations in the academic setup, be it state university or be it the deemed university or a private university. We are bound by certain limitations. We need to cover certain concepts over there, and examinations, assessment, and a lot of things over there. But the way the corporate world, the practical things that they look at are a little different. They don't look at the way we look at. For just to give quote an example, for an MBA student or for a BCom graduate, if you are solving accounts, tallying a balance sheet is an achievement, in the sense there is a 15-mark question on final accounts, on profit and loss account, trading account, and a balance sheet. 15-mark question. You get the right amount of gross profit, you get the right amount of net profit, you get all your adjustments rightly done, and you tally your balance sheet with the right amount. You score 15 out of 15. Like this, you go on solving the problems in accounts, you score out, you get 100 out of 100. But tallying a balance sheet, not a big deal in a corporate world. In the sense, it is not about scoring more marks in accounts. It's not about tallying a balance sheet. It's not about tallying your trial balance. It's not about preparing your journal. It is beyond that. What the corporate wants in terms of the commerce graduates, finance graduates, with respect to accounts and finance, is that you need to be more conversant with the fundamentals. You need to know, not simply understanding the meaning definitions of it, but you need to know what are the applications of these concepts, how to apply these concepts. Now, in the era of computerization, there is a lot of applications, softwares, apps available. Like a simple application like Tally. There is a software called Prowess in Finance, wherein the whole process of tallying a balance sheet, which we do normally in one semester, is done at a fraction of a second. You enter a transaction in Tally, it takes it to a transaction is taken into a journal, then posted into a ledger, then it goes to trial balance get tallies and takes up all the adjustments, then goes to final accounts,
moves to trading account, uh, gross profit is calculated, NP is calculated, net profit is calculated, then it moves on to balance sheet gets tallied. All this happens at a fingertip. To do this in a real classroom, we do it for a semester. Now, so what is the relevance of tallying the balance sheet in this era then? There are advanced softwares like Bloomberg, Reuters, Thomson, then Proways, so many softwares are available. Just tallying a balance sheet will not suffice. We need to know beyond that. We need to understand the practical application of the various concepts that we learn in the classroom. So application is more important here in corporate world. That's what the application orientation is not that easily taught in the classroom because it takes a lot of time. So concepts are dealt in the classroom, concepts are applied in the corporate world. So there is a little amount of a gap. So this workshop basically aims at understanding what kind of a gap is existing between the way accounts and finance are taught in a classroom and how these accounting concepts and finance concepts are being used in the corporate world. That's what this webinar series is all about. I hope you are convinced about why this webinar series on corporate accounts and finance. Otherwise, you have a lot of textbooks, you have YouTube materials available. You can learn this online also. This webinar is a little different, distinct in this sense, because based on my experience, I discussed with a lot of senior personalities in Vidya Poshak, Pragati Poshak, JFS and all. Then we designed this curriculum, and we have been we have always been in consultation. We do take the feedbacks from the corporate people whenever they come for taking the interviews at various places. We do incorporate the suggestions, we do incorporate the various questions asked by these companies. That's how we keep this workshop updated, and we ensure that whatever you are going to learn is going to be relevant for you. Just a thing. Yes, sir. Yeah. Sometimes sometimes your voice, I think there is a disturbance in the network. But Is it? Yeah. yeah. So in case if anything we are not hearing properly, I will interrupt, and then probably you can repeat it, because there is some slight disturbance in the network. Sure, sir. Okay, sir. Right. Yes. Right. Thank you. Yeah. So the content of the web series goes like this. We have divided this into 6 series. I'll talk about only today's class. The rest of we can discuss later. Today we are going to cover the basics of accounting, the concepts, then what is this accounting, accounts, finance, some basics of it. Then we'll discuss on the accounting concepts and accounting conventions. We confine to today's session only to this. Now, I love to ask questions, but I don't know how effective that is going to be. I don't know. I can't see the participants. Anyway, account per se is record keeping basically, and accounting is a process of recording all the transactions. Why do we need account? Why we need accounting is basically to ensure that all the things are in line at the end of the financial year. Now there are so many implications now. Even if I am in a sole proprietorship, I am running a private limited company, then also maintenance of accounting becomes mandatory for me. As per Income Tax Act of 1961, I need to file my income tax returns. Corporate tax is mandatory today. ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, also makes it mandatory. That's the apex body as far as accounting is concerned in India, also makes it mandatory to maintain the accounts on a timely basis.
and we have accounting standards. There are 32 accounting standards. Accounting standards are basically rules or the principles that guide how accounts are to be maintained. Different 32 accounting standards encompass various areas of accounts. Now, one of the accounting standards speaks about publication of financial results with the public, in the sense every organization in India is required to publish its audited financial statements. Now, earlier it used to be at the discretion of the organizations to decide on the frequency of publication of the financial reports, but then now to avoid manipulations by some of the organizations, now it is made mandatory that once in a quarter every organization has to publish its audited financial reports, and every 6 months, half yearly, and annually they need to also publish their consolidated financial reports. Otherwise, what organizations earlier used to do, some organizations used to do was, suppose January my financial result is good, I'll publish. In February my financial reports are not sound, and I'll publish it. March my performance is good, and I'll publish it. Like that, there used to be a possibility of little manipulation, so deceiving the people. To avoid that, now ICAI, as I said, the apex body on accounts in India, Institute of Chartered Accountants of India, have made it mandatory. A fixed frequency has to be followed, not at the discretion of the company, but at the discretion of the ICAI, and hence all the rules come in the form of the accounting standards which are prescribed by ICAI. Now, so that's account and accounting. Why we need accounting is basically to meet out certain regulatory formalities by ICAI, by Income Tax Act 1961, now GST, and also if I am a registered company, a public limited company, I need to comply with the Companies Act of 1956 earlier. Now, new act has come, Companies Act 2013 also. These are some regulatory requirements. Other than the regulatory requirements, I do need to maintain my accounting neatly and timely in order to ensure that I'm doing the business right. The business is running successfully, because at the end of the day, what is important for any business organization is to ensure that it is making profits. To see whether it is making profit or not, I need to prepare a profit and loss account. To prepare a profit and loss account, also maintenance of the account. So it will have a check on itself, and it will meet various regulatory compliances. Hence, accounting becomes mandatory for us. Now, hope you are clear with what is an account, what is an accounting, and why we need accounting basically. Now, some people, especially those who come from commerce background, I normally hear from them, I don't know about debit and credit. I would love to ask this question from commerce students also. Precisely, what do you mean by debit and a credit? I don't want any definitions by Kunduranal or Bartley Boy or B.S. Raman or somebody. A layman should be able to understand the meaning of a debit and meaning of a credit. Can one participant raise hand? Then Venki sir will allow that participant to answer. Can that happen now? What do you mean by debit and a credit in accounts? In the most simple way, that a layman, a person who does not have any commerce or accounts background, should be able to understand that meaning. You can raise your hands if you know and you want to answer. Yeah, Prabhakar, you can give your answer. Hello, sir. Yeah, go ahead. Is it the same Prabhakar, my student at IMS, sir? Yes, it's the same Prabhakar. So nice to hear you, Prabhakar. Thank you, sir. Thanks a lot.
I got this alert on Facebook, so I thought it's a good opportunity to attend your lecture once again. So there are good things happening because of Corona, and one of those good things is attending your lecture once again. Yes, Prabhakar. So just You to you answer are that working as question, AVP at some organization, I suppose now. yes, I'm working as an AVP in credit. It's a Swiss bank. So currently, because of the COVID situation, all I moved out from my hometown, which is Kodi, and I'm working from here for last couple of months. Okay. Yes, Prabhakar. Well, just to make a layman person, what is debit? So whatever it is expense, they should count as a debit, and whatever it's a gain or income, that's a credit. So that's how a layman should understand the debits and credit. So if he's incurring any expense, probably that should go to as a debit. He should consider in his pocket as it's just going to a debit account, and if he's gaining anything, he should be assume it as a credit. Same way as he sees his passbook, bank passbook, or bank statement. If he deposits anything in a bank, it goes to the credit side. And if it's withdraws something, if he's expending something, it goes to the debit side. That's most a layman language, I would say, of understanding what is debit and credit in accounting. Yes, Prabhakar, thank you very much for that answer. You're welcome, sir. Prabhakar, for the information of others, Prabhakar was my student some 10-15 years back, worked as positions with different EVP and other positions. And Prabhakar is one of the brightest students of his batch, especially in accounts. Thank you, Prabhakar. Well, getting back into the discussion, debit and credit, what Prabhakar said is also right. Putting it in a different ways, of course, debit and credit for a layman's language, I'll say it like this. Account, if you take a white paper and you want to prepare an account, let me draw and show you. If you can, some of you can see this on a white sheet. I have driven an account. Account in the books has two sides, left side and a right side. And simply put, left side is known as the debit side, right side is known as a credit side. Right, left side of an account is known as a debit, right side of an account is known as a credit. Expense, income comes in, goes out, receiving, giving. We'll see that little later. We'll get into that more little later. So as of now, let's, for a layman's language, common man's language, let's understand debit means the left side of an account, credit means the right side of an account. Account has two sides, left side and the right side. So left is debit, right is credit. All right. Hope I'm clear with that. Single and double entry system of bookkeeping. It's very important to understand this also. Now, single and double, as the names themselves say, single means one, double means two. Now, each and every transaction will have two sides to it. For example, say if I sell some goods and Venki sir buys some goods. Now, there's a buyer and a seller. I Mahantesh Kuri and there is Mr. Venki, buyer and a seller. Now I sell goods for cash. Now I call it a sales account and a cash account. Cash is one account, sales of goods is another account. Now, what is a single entry? What is this double entry? In my books, see, it's my firm, these are my transactions. If I have to record my transactions, now when I sold my goods to Mr. Venki for cash, I have received say 500 rupees cash from Mr. Venki. Going by the principles of accounting, the journal entry becomes cash account debit to sales account. Cash comes in and goods go out. So goods account is credit, cash account is debit. What comes in credit, what goes out, it says. We'll see that later also. Cash comes in, so cash is debit. Goods go out, so goods or sales will be credit. Now there are two sides to it. Every transaction
will have two sides like this. Suppose Prabhakar starts his own business. He thinks of becoming an entrepreneur. He wants to start his own business. Mr. Prabhakar invests rupees, say 10 lakh rupees into his business, some business. Now, what are the two sides into this? This is a business transaction. Now, he has invested rupees 10 lakhs. The investment by Mr. Prabhakar into his own business will be known as capital. Bandwala anta kannadadalli heltivalla, capital. So that's rupees 10 lakhs. So Prabhakar's capital is one side to it. Another, now journal entry rules nodidmele namage accounting types ಮತ್ತೆ rules nodidmele how to pass journal entry ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ journal entry ಏನಾಗುತ್ತೆ, when Prabhakar has started his business by investing rupees 10 lakhs ಮಾಡಿದಾಗ journal entry ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ cash account debit rupees 10 lakhs to capital account credit rupees 10 lakhs anta agutte. We have seen two examples now. One, I sold goods to Mr. Venki for rupees 500 cash. So the journal entry was cash account debit to goods account credit athwa sales account credit, eradu onde. Second example alli, when Prabhakar started his own business by investing rupees 10 lakh rupees into his own business, the journal entry was cash account debit rupees 10 lakhs to Prabhakar's capital account rupees 10 lakhs. ಈ ಎರಡು example ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ a transaction, business transaction, selling of goods, starting of business, say depositing cash into bank, paying salaries to employees, examples for the business transaction. There could be numerous business transactions. For every business transaction, there will be two sides to it. Just now we saw, in two examples, we saw every transaction will have two sides to it. Now, getting back to single entry and double entry. So I am writing the transactions in my own books for my purpose. Now, when a transaction happens, like goods sold to Mr. Venki rupees 500, Mr. Venki pays me rupees 500 and goods are transferred to him. Now, whether I am going to write both the sides of this transaction or I am going to write only one side of it. Goods sold is one side, cash received rupees 500 is another side. Do I write both of them or do I write only one side of it? That will decide whether it is a single entry or a double entry. Similarly, in the second example, when I said cash account debit to Prabhakar's capital account credit, if you write only cash account debit rupees 10 lakhs for starting the business, it becomes a single entry. Or if you write Prabhakar's capital account credit, only one entry, that becomes a single entry. If you write both of them, cash account debit to Prabhakar's capital account, both the sides you are writing in your book, then it becomes a double entry system of bookkeeping. Now, single entry is incomplete, is not scientific one. So it is not followed in most of the organizations. Petty owners, petty shop owners do follow single entry because they don't want both the records to be maintained. Otherwise, the professional organizations, the joint stock companies, public limited companies, private limited companies, listed companies, all of them follow double entry system of bookkeeping. Let's not discuss much about single entry. So Tally software also follows double entry system of bookkeeping. So that's more relevant to us. I hope you are clear with debit and credit, single entry and double entry system of bookkeeping. Bookkeeping is recording the transactions basically. So while recording the transactions, whether we record only one side of a transaction or we write both the sides of the transactions is like single entry and double entry. And what is scientific? So double entry system is complete scientific and it is more relevant to us. Hope these concepts are clear. I'll give 30 seconds for you to ask me any questions if you have any doubts in these three concepts. Account and accounting process, one. Debit and credit, number two. Single entry and double entry. In these three concepts, if you have any doubts, kindly raise your hands. So I'll wait for 30 seconds and then I'll continue.
Hello, sir. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. Hello, sir. Sir, this is Prabhakar. Yeah, Prabhakar again. Well, this is not a question, but just addition to what the sales entry that you said. Uh, you said the exactly same journal entry as we studied during our class, during your lecture, that sales account debit to cash, because that is how the entry was, that we debit the receiver and we credit. It is. But in addition to that, there are certain other effects also which are happening in the accounting. So when I'm selling goods, these goods are recorded somewhere else in the balance sheet, and that is the inventory. So whenever the sales is happening, my inventory is going down. So I need to give effect to that as well. So whenever the sales is happening, I need to debit my inventory account. So I'm debiting my inventory account. I need to give effect to the credit as well, and that credit goes to the cost of goods sold. Because when I'm doing the sale, if you understand, I'm decreasing my inventory. So when I got your question, Prabhakar. I understood your question. Yeah. Let So me when answer. I'm decreasing inventory, so I need to debit along with the sales entry. I need to debit my inventory account. I got your question. Inventory account debit, and Yes, after that I absolutely. need to credit my COGS. So that cost of goods sold goes up and my inventory goes down. So that's the full stability of a sales transaction. Yes, I understood your question. Absolutely right. Right question. Good question. Thank you. Let me answer. Prabhakar, you see, before we go to balance sheet, of course, there is an item called inventory. Inventory means stock of goods in the balance sheet on the asset side. On the asset side. Before we move on to taking or looking into stocks or inventory on the asset side of the balance sheet, we have a trading account, profit and loss account, and a trading account. So let's understand the intricacies of the trading account first. That's where the stocks are treated. Again, trading account has a debit side and a credit side. Trading account always starts with opening stock of goods, debit side. And then whatever goods that we have purchased will be taken on the debit side again. So we have opening stock of goods on the debit side. We have new purchases of goods on the debit side. And then sale of goods. Suppose I have, say, 100 units of opening stock and I have 200 units of goods bought. I have 300 units. Then out of 300 units, let me say I have sold 50 units only. So sales will be taken on the credit side of the trading account. So 100 plus 200, 300 on the debit side, 50 units on the credit side as sales. Now 300 minus 50 will be 250. That will be taken as a closing stock on the credit side of the trading account, and exactly 250 units will go on to the balance sheet. Stock or inventing and crediting happen. Okay, let's take another example. Now, out of 300 units of goods that you have in your stores, 100 opening stock and 200 units of purchases. During the year, you felt some more units of goods are required, so you purchased some more goods. So 100 units plus 200 is 300 units. Now you sell 200 units out of this. How this gets adjusted in the stores, how this gets adjusted with the inventories. So you sold out of 300, you sold 200. Now only 100 will go as a closing stock on the credit side of the trading account, and that will be transferred to your balance sheet also. So balance sheet, when a figure of inventory or stock is taken, it already has taken into the account the opening stock, the purchase, and the sales. The residual amount goes as the closing stock. Hence, the debiting or crediting is already taken care of in the trading account itself, and the residual is taken in the balance sheet. Hope I have answered your question. Prabhakar, I think I have answered to your question. If anybody has any question, another 5 or 10 seconds,
on account and accounting basics, debit and credit, single and double entry system. If there are any questions, we'll wait for another 10 seconds and then I'll move on. As I said earlier, I repeat, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Sir, there is couple of questions. One is Pradeep has asked who use single entry system, and Okay. Rupa, you have to unmute yourself. I am trying to unmute, it is not happening. You have to unmute in your side, then you can ask a question. I am not able to unmute you. Okay, sir, can I speak? Yes, yeah, Rupa, Okay, you are online. Yes, sir. Yeah, you can also ask your question. Sir, debit and credit, one more explain, sir. Okay, ನೀವು Okay. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೇ ಮಾತಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೂಪಾ, ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಾ ನಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಾ ನಿಮ್ದು? ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ರೂಪಾ, ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. No, it's not getting unmuted. Okay, no problem. At least she can listen to me. Nodi, Rupa and others, in simple terms, in an account, any account, be it sales account, capital account, cash account, any account, Rupa's account, Venki's account, Mantesh's account, any account, there are two sides to it. In accounting language, the left side of the account is known as debit and the right side of the account is known as credit. I am sure why you are getting this doubt is because there are certain rules of accounting which say debit what comes in, credit what goes out. There are rules for a debit and credit that I am going to discuss in the next 2 points. Let us not be confused with that. So as I earlier said, in a common man's language, layman's language, somebody who doesn't know what is accounts, what is commerce, debit andre left side of the account, credit andre right side of the account bariyodu aste, ad bit ಏನು ಇಲ್ಲ as of now. But sure, in the next 2 points ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, golden rules of debit and credit and the PPT ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, I am going to explain more of that when I come there. Hope this is clear with Rupa. Venki sir, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. Sir, you can also mix both Kannada and English because there are many of them they are comfortable with Kannada, so ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ you can. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, no problem at all. Okay, yeah, the other single entry system ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತ. Yes sir. Single entry system, let us understand, single entry ಲಾಭ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಲಾಭ ಏನು, ಒಳ್ಳೆತನ ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿ, ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಒಂದು, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಟಿಡಿಎಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಪ್ ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಅವ್ನು ಟರ್ನ್ ಓವರೇ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿನೋ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಪೆಟಿ ಶಾಪ್ ಓನರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ, ಈಗ ನಾವು GST ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, 5%, 10% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ GST ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಲ್ಯಾಬು ಬರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಅಸೆಸ್ಸೀಸ್ income holders whose annual income is less than rupees 2.5 lakhs need not pay any tax. ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವಂತವ್ರು. ಅದೇ ತರಹ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೆಟಿ ಶಾಪ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಂತೂ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Yes, sir. Sir, there is one more question. What are the importance of double entry system? Let me answer. Double entry system is complete in its sense. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಂಕಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು 5,000 rupees ಕೊಡೋದಿರುತ್ತೆ. ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್. Venki sir has to pay me 5,000 rupees, and as a policy of my organization, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವೆಂಕಿ ಸರ್ಗೆ ನಾನು 3 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. 3 ತಿಂಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು 10% ಆಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ 10% ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವೆಂಕಿ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4,500 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 4,500, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 500 ಟು ವೆಂಕಿ ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 5,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತು. ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, 3 ಇದೆ. this is another example. Double entry system of bookkeeping ಅಂದಾಗ ನಾವು 3 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ there is a completeness in the recording of the transaction. It is a scientific way of doing the recording. That is importance of double entry system of bookkeeping. Yes, sir. So there is one more request. To repeat account and accounting, what is the difference? Okay, sir. Account is a place in the books basically. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಶೇಪ್. ಅದನ್ನ ಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, there are 2 sides to it. Account is a place where all the business transactions are recorded related to the business. Account is a place in the books of an organization where all the business transactions are recorded. That is an account. ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅಕೌಂಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Accounting is a process of recording all the business transactions. ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So that is a process of recording the transaction is an accounting. Account is a place wherein all the business transactions are recorded in the books of an organization, whereas accounting is a process of recording the business transactions as debit and credit. Sir, are there any more questions, or shall we move on to the next topics? Sir, we can move ahead. Okay, sir. Thank you. Now, Rupa ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ನಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಏನು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ಸೋ. Now, account types. Can I ask this question with Rupa herself? How many types of accounts are there in financial accounting, Rupa? Accounts ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ? ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ, how many types of accounts are there? Yeah, if anybody else wants to answer, also you can raise your hands. Yes. Yeah, somebody answered 3 types. Yes. Yeah. So can you type what are the 3 types? Yeah. Yeah. Anybody wants to come and answer?
Live? or chat message ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. Yeah. So personal, real, and nominal. That's perfect. That's perfect. There are 3 types of accounts: personal account, real account, and nominal account. Good, Now, Vani and Swati. logically thinking, why to categorize like this? Okay, personal account, real account, and nominal account. ಈ ಮೂರೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4ನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರಭಾಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು. ನಾವು ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. 6 ಆಯ್ತು. ಇದೇ ತರಹ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮಹಾಂತೇಶಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಣೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ತರಹ how many types of accounts would be there? Imagine an organization of a repute, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ? Thousands, lakhs, crores, billions, more than a crore transactions will happen in a year. 1 ಕೋಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದಂಗೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ವೆಂಕಿ ಸರ್ 500 rupees ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಕಿ ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೂಪಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು 1000 rupees ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರಹ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಮನ್ characteristics, based on common characteristics, all these lakhs plus types of accounts ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಟ್ us understand these 3. Personal account means it is an account that belongs to individuals, associations, organizations, or companies, or clubs, or societies. For example, Mr. Venki's account anta ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ it is a personal account. Prabhakar's account anta ತಗೊಂಡ್ರೆ it is a personal account. Rupa's account anta ತಗೊಂಡ್ರೆ it is personal account. ಅದೇ ತರಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಪೋಷಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is a personal account. Like Rotary's club account, it's a personal account. Right? Inner Wheel Club account, it's a personal account. Government of Karnataka, it's a personal account. Karnataka University account, it's a personal account. So personal account is an account that belongs to individuals, persons, artificial persons, the companies. Reliance account is a personal account. Personal account. Real account, the second one is the real account. Real account andre enu? Many of you might be knowing this. Real account is an account that belongs to assets and the properties of the organization. Assets and the properties of the organizations. Like, what are the different types of assets? Land is an asset, building is an asset, machinery is an asset, laptop is an asset, car is an asset, lorry is an asset, computer is an asset, gold is an asset, shares are assets. So all these fall into real account. So real account is an account that belongs to assets and the properties of the organization. The third one is the nominal account. What is nominal account then? Nominal account andre enu? Nominal account belongs to all the expenses and losses, incomes and gains. I repeat, nominal account relates to expenses and losses,
and incomes and gains of the organization. So expenses are ಯಾವ ತರ expenses? So for example, salaries paid to the employees, wages paid to the laborers, transportation expenses, electricity charges, power expenses, right? Office expenses, stationary expenses, all these are expenses, right? Loss andre ಏನು? Loss due to accident, loss of goods due to fire, all these are nominal accounts. Adhe is an income. Interest earned is an income, alva? Commission earned is an income. Gain on sale of shares is a gain. There's a difference between income and a gain, expense and a loss. So altogether, expense like salary, rent, right? Office expense, stationery. Loss like loss of goods due to fire, due to theft. Income like sales proceeds, interest earned. Gain like gain on sale of shares, gain on sale of real estate, gain on sale of gold. All these together, like expenses, losses, incomes or gains, all these are part of the nominal account. So these are three types of accounts: personal account, real account, and nominal account. Before we move on to the rules for debit and credit, I want to ask this once again with all of you. If there is any doubt on personal, real, and nominal accounts, kindly raise your hand or ask a question. 10 seconds for that. If there are no questions, we'll move on to the rules. Kavya, you can ask your question. I am unmuting you. Yeah. Yes, please. Yes, Kavya. Sir, in accounting system, there are single entry system and double entry system. Yes. In double entry system, Yes. English system and American system, sir. And in English system, personal account and real account and nominal account. What is an American system part, sir? In personal account, natural, artificial, and groups, and in real, tangible and intangible. In nominal, revenue and expenses. What is the American system, sir? See, different texts provide different categorizations of the accounts. Don't be confused about English system and Indian system. All of these confined to three types of accounts, as you rightly said: personal, real, and nominal. Stick on to that. So English system, American system, all these are the different categorizations. There is nothing like something different from personal, real, and nominal. All that you need to understand in accounting system is there are three types of accounts. You name any account, any transaction, all that is a lakh plus transaction that I said, definitely it has to fall in any of these three types: personal, real, or nominal account. Okay, sir. In personal account, what is artificial account, sir? Artificial, it is not just artificial person means a company, organization is called artificial person. For example, there is Mukesh Ambani's account. Mukesh Ambani's account is a personal account. Reliance Industries account is also personal account. Now Mukesh Ambani is an individual, is a living person. Reliance Industries Limited is an artificial person. Company is known as artificial person as per Companies Act. Okay, sir. Thank you. Good. Any other questions? So shall we move on? Well, let me continue. Then we come to very important part of. Sir, there is a question from Teja. Okay. What is the difference between gain and income? Okay, very good, very good, very good. And one more question is there from Megha. It's about tangible and intangible assets are nominal account or what? So that's the question, whether tangible and intangible assets are nominal account. Okay, I'll answer to both of these questions. Okay, sir. First answer to the first question. A difference between income and a gain. Very good question. In fact, income is from routine business activity. Let me give an example for this. Suppose I am doing a garments business. Let me
take an example of a retail store. I am buying and selling ready-made garments in, say, city of Dharwad, let's say. So that's my routine business activity. Buying ready-made garments and selling it in the retail market. I have a retail store. So any revenue that I earn by selling ready-made garments is an income. Now let's come to gain. Gain is a revenue that does not come from my routine business activity, something which comes from other than routine business activity. Let me add, along with doing my routine garments business, I am also investing in shares, equity shares on the stock exchanges. I am also investing in real estate. Now, I bought TCS shares 2 months back, 2 years back, and I sold TCS 2 months back. And by buying and selling, I made 10,000 rupees cash profit out of buying and selling of TCS stock. Now, buying and selling and making money out of buying and selling of shares is not my routine business activity. Now, this is called a gain. Hope income and gain is clear. Income is a revenue out of the routine business activity, whereas gain is a revenue not from a routine business activity. Number one. Number two, question number two was about intangibles and tangibles. Is it similar to a nominal account? Absolutely no. Answer is no. Tangible assets and intangible assets. Tangible means the assets that you can see and you can touch. Tangible assets like land, building, machinery are the tangible assets. Intangible assets, they are assets, but then you cannot see and touch them. For example, goodwill is an asset. Patent rights are assets. Copyright is an asset. Goodwill, patent rights, copyrights are assets, but you cannot see and touch them. These are also assets. These are known as intangible assets. Land, building, machinery are tangible assets. Goodwill, patent rights, copyrights are intangible assets. But both tangible and intangible are assets. And nominal account and tangible intangibles are not same, because nominal account deals with revenue items in terms of expenses and losses, incomes and gains, whereas tangible and intangible assets are assets. They are capital in nature. Nominal account deals with revenue in nature. Revenue and capital are separate, different. Sir, can I clear tangible and intangible, sir? Yes. Sir, it comes under real accounts, sir. Tangible accounts are represents properties which can be seen and touched, felt, measured, purchased, and sold, sir. Example: Yes. machinery account, cash account, furniture account, like that. Intangible accounts, these accounts are represent assets, properties which cannot be seen, touched, or felt, but they can measured it in terms of money. Example: goodwill accounts and patents accounts and trademarks accounts, copyrights, Yes. etc. Sir. Howdo? Correct. That's what I also said. But both tangible and intangible assets are real assets only. They are not nominal accounts. That's what I said. Yes, sir. Real account al barodo, the items in the real account are capital in nature, whereas nominal barodo revenue in nature, because nominal account al we take expenses and losses or incomes and gains. Ali properties yavdu barala. Though goodwill, patent rights are intangible assets, they are assets only. They are properties only. Hence, they fall into the real account. Nominal account al barala. So shall we move on? Yes, sir. Sir. We can move on. Yes. Okay. Thank you, sir. Next one is the golden rules of debit and credit. And many commerce students would be knowing this rule for debit and credit. As we discussed just now, ಸುಮಾರು 1,00,000 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನರ ಹೆಸರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿದೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪುರಿ ಇದೆ,
ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಿ ವಿ ಇದೆ, ರೂಪಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಇದೆ, ಕವ್ಯ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ 4 ಹೆಸರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. Right? I can see building, I can see laptop, I can see table, I can see furniture. All this can be categorized into real account. Hage, all expenses are categorized into nominal account. Now, rules anna now debit and credit rules anna frame ಮಾಡುವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ 3 ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ everybody would be knowing this. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Suppose Venki sir gives me 100 rupees antadre, Venki sir is the giver, I am the receiver. So Mr. Mahantesh's account is debit, Mr. Venki's account is credit. Debit the receiver, credit the giver, as simple as that. Real account rule nodovaga, debit what comes in, credit what goes out. As we have understood, real account deals with the assets and the properties. So debit what comes in anta heluvaga, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ comes into the business, comes into the company. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, credit what goes out of the business. Suppose you purchase a new machinery by paying cash anta andkondre, both machinery and cash are real accounts alva. Machinery nu namaga asset haudu ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಹೌದು. both are assets, so both will fall into real account. So when you purchase a machinery by paying cash, machinery comes into business, but comes into company, and cash goes out of the company. So what is debit, what is credit anta nodidaga a rule apply ಮಾಡಿದಾಗ machinery should be debit, cash should be credit. That is rule for real account. The third one is the nominal account. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ and you have 10 employees in your organization. ಆ 10 employees ಗೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್. ಅದೇ ತರಹ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸುವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೆಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 60,000 rupees ರೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ rule for debit and credit of a nominal account. Credit incomes and gains idre nimage credit agutte. Interest received, discount received, commission received, consultancy fee received, sales proceeds, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಗೇನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ revenue from a non-routine business activity. For example, gain on sale of shares, gain on sale of real estate, gain on sale of say gold or any other property. ಅದು ನಾನ್ ರೂಟೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. These are the 3 rules for debit and credit for 3 different types of accounts like personal, real and nominal. So we again spare 10 seconds. I think, sir, we can limit the number of questions every time. At the end, we'll keep some time for the questions and answers as a whole. But the point-wise questions that we ask in between, we discuss in between, I think 2 questions we can limit. Sure, sir. Sure. Yes. Yeah. So 2 questions. If there are questions, if there are no questions, 10 seconds. Yep. So you can type, or any of you, Rupa, yes, Kavya, Jyoti, Teja, any questions you can quickly ask. You're yes, already in the call.
Okay, so I think we can proceed. Move We on. can go to the next. Yes, yes. Let me go to the next one. Now, branches of accounting anta nodidaga, there are 3 branches of accounting: financial accounting, management accounting, and cost accounting. Let's quickly run through what is this financial accounting. Financial accounting is basically what we discussed so far. Financial accounting deals with recording of transaction, classifying of transactions, and summarizing of the transactions. Financial accounting, in other way, definitions prakara helodadre, it is all about recording, classifying, and summarizing all the business transactions. That is what is ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಯು ಪೇ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ recording of all the business transactions, ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಸಮರೈಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸಮರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಮರಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಈ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ P&L ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ deals with recording of business transactions, classifying the transactions based on certain characteristics, and then at the end of the financial year, we summarize all these transactions that are recorded and classified, and we understand what is the profitability, how is the financial soundness of the business. That is what is financial accounting all about. That's a pretty simple concept. Now, management accounting. 3 ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You can ask the questions once I complete all the 3 points. Management accounting. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೌ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 400 crore rupees ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ 400 crores ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೇದಾ, ಸಫಿಶಿಯಂಟಾ, ಇನಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎನಫ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್,
Has it increased compared to last 5 years? Is the profit increasing on an increasing rate, or is the profit increasing at a decreasing rate? Is the profit decreasing at increasing rate, or is profit decreasing at decreasing rate? ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಆಂಗಲ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಮ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, classifying and summarizing of the business transactions, whereas management accounting deals with the analysis and interpretation of the financial performance of the organizations. The role played by financial accounting and management accounting are clearly defined and distinct in nature. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ his or her work by getting actually prepared complete balance sheet and profit and loss account in hand. From there you will take off your work. I hope financial accounting and management accounting concepts are clear to you. Another one is cost accounting. Cost accounting, as the name itself says, deals with the cost of the product, cost of production. Cost accounting is mostly, not always, mostly relevant and applied in the manufacturing industries where the product is manufactured there. Now, cost of a product. ಸಪೋಸ್ ನೀವೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೊಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನೀವು 4GB, 8GB, 16GB ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ 500 rupees ರಫ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 500 rupeesಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅರೈವ್ ಆದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 450 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ 450 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 50 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. 450 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 450 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಕ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ 45 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲೇಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ there will be lot of office and administrative expenses. ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗರ್ ವೇ, companies like Coca-Cola, Pepsi, Hindustan Unilever, Reebok, Nike, Flipkart, Byju's, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಕಮೋಡಿಟಿ, ಮರ್ಚೆಂಡೈಸ್, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೇಪರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾವು
₹45 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರಹ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ₹50 ನಾನು ₹500 ನಾನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದು, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಹೌದಾ? ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the method of costing that you follow is a process costing. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಅ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದೇ ತರಹ ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Depending on the nature of the product, depending on the nature of the industry, we decide on what kind of a costing method has to be used. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ EOQ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ಏನು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ₹450 ಖರ್ಚಾಗತ್ತಂತ ಆದ್ರೆ ₹450 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. And the third one is that are available for the cost control and cost management. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are the 3 branches of accounting. So again, as per the rule, we take 2 questions on these branches of accounting or maximum of 10 minutes waiting. Over to you. Yeah. Any questions anybody wants to ask? You can raise your hands, or you can type. There is a question. Give an example of credit account. Sorry, sir. What is it? What is the question? Give an example of credit account. Credit account. Credit account, say, we have this concept of a debtor and a creditor. Credit account per se is, say, when the goods are sold. Like I told earlier, I sell goods to Mr. Venki, and Mr. Venki gives me ₹500. That's a cash transaction. Credit account is basically when the goods are sold to you, sir, and you don't pay me immediately. Rather, you agree to pay me later. That's a credit account. So when I write it in my books, I will not write ₹500 and Mr. Venki becomes a creditor to me, debtor to me now. Debtor is one who owes me money. So that's a credit account basically. When I write Mr. Venki's account in my books, that's a credit account. Yes. Any other questions? Okay. So yeah, so no questions. We can move ahead. So if anybody has a question, you can keep typing. So in the end, we can answer. At the end of the session, also you can ask the questions.
So then you can ask any question related to today's discussion. Okay, moving on, accounting concepts, very important things in accounts. You can see a couple of concepts are there. Let me brief. I'll also show you the next slide that is on accounting conventions. So we have accounting concepts and we have accounting conventions. Now, what are accounting concepts? Accounting concepts are like the principles or the rules of accounting. The principles are rules which guide the working of the organization. Sorry, the functioning, the upkeeping of the accounting records by the organizations, the rules or principles basically. And as I said earlier, these rules or principles come in the form of accounting standards. We have Indian accounting standards and international accounting standards, which are popularly known as GAAP, generally accepted accounting principles. We have US GAAP, UK GAAP, Japanese GAAP kind of things. So those are the international accounting standards. So we have Indian accounting standards and we have international accounting standards. So these accounting standards come in the form of the rules or principles, and the apex body as far as India is concerned to frame these accounting rules or accounting standards is with ICAI, as I mentioned earlier also. ICAI stands for Institute of Chartered Accountants of India. Now, so these are the rules that have to be followed at all the times by all the organizations. If we don't follow these accounting concepts, then our business result may change. It is not done. We are not supposed, we cannot afford to ignore any of these accounting concepts. In the next slide, I showed you the accounting conventions. So accounting conventions are not rules and regulations. Rather, accounting conventions are the practices that are followed. They are, unlike the rules, need not be followed all the times, but then we keep following them. If we don't follow accounting concepts, it may change the business result. But if we don't follow the accounting conventions, it may not change the business result. That's the difference between concepts and conventions. Now, starting with the first accounting and the very important accounting concept is business entity concept. Business entity concept is also known as legal entity concept, is also known as separate entity concept. Is very important concept. Now, before I explain this concept, I would like to ask a question with the participants. Again, you can raise your hand or you can type your answer through the chat. Venki sir will help me with the answer, and then we will move on. We'll not spend much time on this. Suppose the question to you, a question to the participants, listen carefully. Suppose you start your own business, and let's say you start it as a sole proprietorship. The sole proprietorship is there's a single owner and you are the owner and you are the only owner of your business of some sort. And then you have invested ₹1,00,000 in your business, and this ₹1,00,000 has not come from either a bank loan or from borrowing from anybody. It's your own hard-earned money, let's say. So you had ₹1,00,000 saving out of your earnings. You invested your own money into your business, right? And you started your business. It's your own business, no partners, no other shareholders. You are the only owner of your business. ₹1,00,000 you have invested into your business, and you call this investment that you invested into your business as capital. So your capital is ₹1,00,000, and this is point number one. The point number two is now you are preparing a balance sheet of your firm. Balance sheet of your firm. Now the balance sheet will have two sides to it again. One is called a liability side and the other one is called asset side. Liabilities are the obligations to you, something like a bank loan, something that you have to pay back. That's liability. And assets are like properties to you. Assets are the properties that you own, something like cash balance, bank balance, land, building, machinery, furniture, vehicles, all that you own. Hope you are clear with meaning of a liability and meaning of an asset. So balance sheet will have two sides. One side is known as liability side. The other side is known as asset side. So this is point number two in my question. The
Point number one in my question is, you started as a business person, you started your own business, you invested 1 lakh rupees. Very importantly, this 1 lakh rupees that you invested into your business is your own money. It is not borrowed money, and you are the only owner of your business. This is point number one. Point number two, this 1 lakh rupees now you want to record in your balance sheet, and your balance sheet has two sides to it. One is the liability side, another one is the asset side. If you have to write 1 lakh rupees capital into your balance sheet, would you, the question is, would you write this 1 lakh rupees on the liability side or on the asset side, and why? I repeat the question. Would you write this 1 lakh rupees of capital into your balance sheet on the liability side of the balance sheet or on the asset side of the balance sheet? And what is the reason for the same? I have got 2, 3, 4 answers. So you can also see in the chat. So most of them have replied in liability side. Okay. I think 1 second. Who all? Yeah. So people, I think almost everybody except one person has answered capital side. Okay, if it is on the liability side, any one of you can answer me. Why is it a liability when it is your own firm? You are the only person, you are the only owner of your firm. Why should it be a liability to you? Rather, there is no partner, there is no shareholder. You are the only owner, and it is not borrowed. It is your own money, your own firm. Why do you think it should be a liability to you? Hello, sir. Pradeep, you can answer. Sir, it should be recorded in the liability side as capital account because the business is separate and owner is separate. Because once he invests the money in the business and after winding up of the company, he will return it. After he will take back whether it is sole proprietorship or it is a company or it is a partnership firm. So that we can say that the business is separate and owner is separate. Pradeep, congratulations. Thank you. Very precise and accurate answer. Yes, thank you, sir. Thank you, Pradeep. Okay. That is what is exactly this business entity concept all about. When I present it like you are the only owner, it is your own money, you have not borrowed it, so it is your own money. So it sounds like, why should it be a liability to me? It is my firm, it is my money. There is nobody to question me. Why should it be a liability? It should be my property, is it not? That is how it sounds like. But actually, going by the concepts of this business entity concept, as Pradeep rightly said, according to business entity concept, there are two separate entities in an organization, in a business setup. One entity is the business itself, the organization itself. Like you said, whether it is a sole proprietorship or a partnership or a company, the business is one entity and the owner is another entity. Taking example of Mr. Pradeep himself, if Pradeep has invested 1 lakh rupees into his own firm, let's name it as Pradeep Enterprises, Messrs. Pradeep Enterprises. So Mr. Pradeep is one entity, Messrs. Pradeep Enterprises is another entity. Now, when the balance sheet is prepared, not only balance sheet, P&L, trading account, trial balance, anything is prepared in the name of the organization, in the name of Messrs. Pradeep Enterprises, not in the name of the owner, not in the name of Mr. Pradeep. And to Mr. Pradeep, to the business organization, Messrs. Pradeep Enterprises, 1 lakh rupees invested by Mr. Pradeep is a liability because Pradeep is treated just like as an outsider, because Pradeep is a different entity. For me, I am the business, I am the organization. If Pradeep is investing into my company, my organization, it is just like any other
obligation to me. I need to pay it back to him. Until it is paid back to the owner, until it is paid back to Mr. Pradeep, it is a liability to me. That is what is business entity concept all about. Question to Pradeep again. Are you listening to me, Pradeep? You can unmute. Yeah, Pradeep, question to you. Yeah. Yes, sir. Suppose, okay, continuing with the same example, you have invested 1 lakh rupees into your own business, and Yes. definitely you are right. You took this 1 lakh rupees capital on the liability side of your balance sheet. All right. Now 1 year is over of your business. Now you made a net profit of 70,000 rupees. Let's assume, being Yes, positive. sir. You made a Yes. net profit of 1 lakh rupees after 1 year. All right. Now, Yes. again, this net profit of 1 lakh rupees has to be recorded in the balance sheet. Will you record this 1 lakh rupees on the liability side or on the asset side now? Liability side, sir. Why liability side? Sir, because I have invested rupees 1 lakh rupees in the business. For that, I can take return from that profit. So it's your return, it's your profit. Why do you think liability means obligation? Why should profit be an obligation to you? Because it should be continuing in the next continuing year, sir. Because business is established for continue. so many. It Hello? will continue. It will continue, no doubt. But my question is, it is a profit earned by you. You Yes. had invested the money, you have earned a profit. If you take it as a liability, you are treating profit as an obligation. Why should profit be an obligation? Should it not be an asset for you? Sir, I don't have a correct answer, sir. And anybody else, if profit has to be taken on the liability side, why should profit be taken as a liability? Why not on the asset side? Because liability means obligation. Obligation means that is something you have to pay back. So anybody else wants to answer? Yeah. Prabhakar again. Yes. Yes, Prabhakar. Well, I just mentioned in the chat, whatever the profit that has been earned during regular course of business, that really belongs. Prabhakar, little louder. Your voice is not clear. Speak a little louder. Yeah, can you hear me now? Yeah, now. Yes, fine. Okay. Well, profit earned from daily course of business is really belong to the person who has contributed capital, because that is the return that should go to the person who has contributed the capital. So when capital is shown on the liability side, same way, the profit which belongs to the owner who has contributed, even that should be shown to the liability side, because ultimately that profit belongs to the person who has contributed capital. Yes, That Prabhakar, question to you again, Prabhakar. Are you online? Yes, Prabhakar. If Pradeep's business has incurred a loss of rupees 20,000 after a year, do you mean to say loss has to be taken as an asset? Yeah, loss has to be taken as not sure on the asset, and it keeps accumulating. If the company has incurred the loss, it doesn't mean that what happens if it is a loss. You can show it either on capital side. If you show it on a liability side, the overall capital gets reduced, because how we take profit and loss are the overall resource, like on capital plus reserves and surplus, and then we show whatever is our total amount. If there is a loss, there are ways of treating it. Either you reduce your overall business liability, or you show the capital as it is, don't alter it, and whatever loss that you incurred should have been on liability side. So there are ways of doing it. Is it okay to take loss of the business on the asset side? Do you? That means you're treating your business loss as an asset. Is it okay? Well, usually the way companies are preparing the balance sheet now is not the way we study it in every course book or KD Basua's book. The way the balance sheets are prepared are completely different now. So what they do is this is a vertical balance sheet that is being prepared now. So when we prepare a vertical balance sheet, what we do is we show the capital up at, even if it is a profit, we show the profit with capital, and then we arrive at the total of whatever amount that pertains to the owner. But if it is loss, instead of showing it to the liability side. Your voice is a little breaking, but I could connect your words and I could get your answer right.
Well, adding to Mr. Pradeep and Prabhakar's points, this is very important concept actually. Uh, Money that you invest in the form of capital is a liability, as Pradeep rightly said. Business is different, owner is different. So money invested by the owner should be treated as a liability. Now, when you earn a profit, profit is also liability, because just like the capital, the profit also belongs to the owner, and owner is outsider, treated as an outsider. So profit is owed to owner by the organization. So I, as an organization, I have an obligation of giving this profit back to the owner, and the profit is paid back to the owner in the form of dividend or withdrawals by the owner. If it is a sole proprietorship, then it is taken as drawings. If it is a partnership firm, it is taken as a share in the profits. If it is a joint stock company, public limited or a private limited company, the share in the profit is called a dividend. So until dividend is paid back to the owner, it is my obligation. My obligation is the organization's obligation to pay it back to the owner. Hence, it is a liability. Similarly, if there is a loss, if owner has to enjoy the profit, who has to bear the loss? Owner himself. I am just here as a business organization to pass on the profit and loss to the owner. That's why it's called a profit and loss account. Both are attributable to the owner. If there is a profit, it's a liability. Similarly, if there is a loss, it is an asset. As simple as that. Now, the question is, how can loss be an asset? Don't go by that conception. The concept is a business entity concept, and the owner is different, and the business organization is different. If there's a profit, profit has to be given back to the owner. Until it is given back, it is a liability to me. So it is kept on the liability side. If there's a loss, loss has to be borne by the owner. Loss has to be taken away by the owner. Until the loss is transferred to the owner, it is temporarily parked in the balance sheet as an asset. It is not the real asset, however. So it is temporarily parked as an asset in the balance sheet on the asset side until it is given back to the owner. That is what is business entity concept all about. If you understand business entity concept, then you will understand the preparation of balance sheet very easily. There won't be any confusions whatsoever. The items and adjustments may be in the balance sheets. Hope business entity concept is very clear to all of you. I'll move on. I think we have got another 15-20 minutes. Couple of things to be discussed here. Going concern concept. I'll go slowly, however. In case there is any doubt, kindly make a note of it. Once all the concepts are over, I'll give probably 10-20 seconds for you to ask the questions. Going concern concept. As the name itself says, going concern. Concern is an organization. Going means moving, dynamic. Going concern concept. It presumes that rather, that whenever an organization is writing the accounts, it always thinks that the business is going to exist forever. There is a tomorrow. That next year is there. That's why we have the practices, conventions like writing balance carry down. Balance carry down ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ unless it is settled. For example, Venki sir had to give me 500 rupees and he used me 500 rupees. His account is closed. Sarina? Close settlement agide, so close ಆಯಿತು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಾದರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಪರ್ಪೇಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಪೇಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, whatever we want to write in our balance sheet, in our accounting, the item has to be
has to be measurable in monetary terms. Measurable in monetary terms. For example, building anta ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ building should be measured in monetary terms. 20 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ 50 ಲಕ್ಷ ಅದು ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಷಿನರಿಗೆ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. There are some non-monetary things ಅಥವಾ things that cannot be measured in monetary values. For example, skill, knowledge, technical know-how. So these are the things: beauty, talent, behavior, attitude. These are all qualitative in nature. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸುಂದರ್ ಪಿಚಾಯ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, Sundar Pichai has got great managerial skills. Steve Jobs had wonderful innovative skills, managerial skills. Sachin Tendulkar is a brilliant batsman. ಈಗ brilliant batsman ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್. ಎಷ್ಟು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು? 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರಹ ಬ್ಯೂಟಿ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇರಲ್ಲ. ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ recorded in the books. That is money measurement concept. Cost concept is a very simple concept. ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But of course, there is a provision in the accounting standards by ICAI that you can provide for depreciation or appreciation as per the Income Tax Act of 1961 and as per the standards of the companies. But otherwise, we should take the cost price only in the accounting. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಎರಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ every end of financial year, every organization has to match its expenses with the incomes. Expenses and incomes ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. Suppose your incomes are more than the expenses, you should report it as a profit. If your expenses are more than the incomes, you should report it as a loss. Net loss, net profit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. So preparation of a trading and profit and loss account is mandatory ಅಂತ indirectly ಹೇಳುತ್ತದೆ. Excuse me. So that is matching concept. Matching of expenses and income is compulsory and reporting of profit or loss is mandatory. Dual aspect concept. Dual andre ಎರಡು, 2. Dual aspect concept prakara, it is compulsory for all the organizations which are registered under ICAI, Companies Act of 1956, Partnership Act of 1932. Double entry system of bookkeeping ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ COVID-19 ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಏನು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು, ಅವರ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ sometime, or even Mrs. Nirmala Sitharaman, the finance minister of India, announced that the financial year for this particular year is going to be extended until June anta helidru. Nimma loan EMIs anna extend madidru, rent pay ಮಾಡೋದನ್ನ extend madidru. So instead of April, it is going to end on 30th of June anta helidru. What is this accounting period concept to do with this anta kelidre, every organization in the country should define a definite accounting period of 12 months. It doesn't mean that your accounting year should start from April and end on 31st of March. You can have from Jan to December also, but then you should define well in advance what is that definite period of 12 months. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೀಗಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಥವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್
legal evidence will be in the form of a bill or a voucher ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಡಸ್, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ವೋಚಿಂಗ್, VOUCHING, ವೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೀಗಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಪ್ರೂಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, unless and until an income is realized by you, it shouldn't be reported in the books of accounts. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. There is a clear distinction between the concepts of sale and an agreement to sell. ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ when the ownership in the goods gets transferred. An agreement to sale ಅಂದ್ರೆ ಏನು? An agreement to sale ಅಂತಂದ್ರೆ there is just an agreement that I want to sell and you want to buy, or you want to sell and I want to buy. There is just an agreement. An agreement to sell ಅಲ್ಲಿ transfer of ownership by the seller to buyer ಆಗಿರಲ್ಲ. So an agreement to sell ಇದ್ದಾಗ you cannot write that as an income in your books. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, think that you are running a sari shop. ಒಂದು ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಸೀರೆನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೇಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, she wants to buy one sari. ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮೇಡಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 3-4 sarees ಹೋಮ್. ಒಂದು 3-4 ಸಾರಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ then you tell me which one you want to buy. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು 2,500 ಇರುತ್ತೆ. 4 ಸಾರಿಯನ್ನ ಮೇಡಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 4 ಸಾರಿ 2,500 ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Although goods have gone out of your shop, you have not realized the income yet. It is an agreement to sell. Sale on sample basis. ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? when the lady confirms that she wants to buy something and you agree for the sale. There is an agreement between buyer and the seller. There is a consent for the agreement by both the parties. The lady says, I want to buy 2 sarees. I want to buy these 2 sarees, red and the yellow. She makes an agreement and you consent for the same. You say, yes, madam, you please take it. But the payment of money is not mandatory here. The transfer of goods is not mandatory here. What is very important in sale is the transfer of ownership by the seller to the buyer is very important. ಆವಾಗ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. then only you can write the sale proceeds of 5,000 rupees in your books. 2 sarees, 5,000 rupees in your books. ಅದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. accrual concept, the best example that I can quote for accrual concept is the outstanding expense and prepaid expense. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಾನ್ವರಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಜಾನ್ವರಿ 31 ದಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ 1st of February. ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 28-29 ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ 1st of March. ಅದೇ ತರಹ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 31 ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಗೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿರಲ್ಲ. ಸಮ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಪೇ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಂತ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಪೇ ಪ್ರಿಟಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಜಾನ್ವರಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 5th ಫೆಬ್ರವರಿ 7th ಫೆಬ್ರವರಿ 10th ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ January salary is paid on 1st of Feb, February salary is paid on 1st of March, March salary is paid on 1st of April ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. 12ನೇ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 31st ಇಸ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ 31ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ 1,10,000 ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000 ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೀರೋಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ 1st of April ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 31st of March and 1st of April. 1 day difference is equal to 1 year difference in accounting, because ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 31st March ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ 31st March ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ₹1,10,000 ಆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ₹10,000 ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ನೀವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್. ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ರೂಡ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ 10,000 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಆರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ಯೂ ಆರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ you have received the benefit of this expense. We must understand every expense, salary irbodu, rent irbodu, electricity charge irbodu, any expense, every expense will have a benefit attached to it. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಕ್ರೂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಡ್ಯೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೆಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ರೂಡ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ you already enjoyed the benefit of salary, employees working. ಆದ ಕಾರಣ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈ ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಇದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ P&L account itself, irrespective of whether the payment is made or not. Whether an expense is paid or not is not important. I repeat, whether an expense is paid or not is not important. What is important is you should see whether an expense has become accrued or due. If it is accrued or due, kindly include it in this year's P&L account. That is accrual concept. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಾ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾಪೋಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಆನ್ 1st of January ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6,000 rupees ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 6,000 ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. 6,000 ಅಂದ್ರೆ Jan to June ವರೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ March 31st ಎಂಡ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾವು 6,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ 3,000 ಅಂತ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. January, February, March 3,000, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ ಇನ್ 3,000. ಸೊ 6,000 January 1st ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ ಏನ್ 3 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ 3,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is expense which is not accrued yet. This is not due yet. This will become due after March 31st. That is next year. ಇನ್ನೂ ಡ್ಯೂ ಆಗ್ಲಾರ್ದನೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ₹6,000 ಅಂತ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಲೆಸ್ ₹3,000 ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 3,000 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ₹3,000 insurance premium for the months of April, May and June is not accrued yet, so it should be deducted. It is not accrued. ಅದೇ ತರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ₹1,10,000 ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ benefit is already received, it is already accrued, so we take it, add it even though it is not paid as an outstanding expense. So accrual concept andre payment of an expense, whether expense is paid or not is important, whether it is accrued or not is important. If it is accrued, please include it. If it is not accrued, even though it is paid, deduct it, like prepaid insurance example. Hope these concepts are clear to you. Sir, Venki sir, again, we'll wait for 2 questions or 10 seconds, then we'll move on to the next slide. Sure, sir, sure. Hello, sir. Yeah, Pradeep, you can Yes. ask it. Sir, as you told accrual concept, sir. Sir, previous year ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ₹6,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಜಾನ್ವರಿಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ₹6,000, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6,000 ನಾವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3,000 ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3,000 ಇನ್ನೂ ಡ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ₹6,000 ಮೈನಸ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 3,000 ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 3,000 ಕಳೆದು 3,000 ಮಾತ್ರ ಈ ಇಯರ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಆ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ, another one question or another 10 seconds. Yeah, there is a question. Yes sir. Explain cost concept. I don't know, this question was asked. Yeah, it's cost now only. Okay, I'll answer to this question. The cost concept says that whenever the assets are procured, the items, the articles are procured by the organizations and they are written in the balance sheet, we normally get, for example, I have purchased some furniture. Let's say I have purchased a furniture, and this furniture made up of teak wood. It's made up of teak wood. When I bought this for ₹50,000. Now, after 10 years, let's say after 10 years, when I look at the market value of teak wood has increased, and this furniture worth ₹50,000 at the time of buying now has become ₹1 lakh. It doesn't mean that I can take it at ₹1 lakh. Similarly, this is one example. Another example is, I have purchased a machinery for my factory, and I have paid ₹20 lakh for this machinery. After 5 years, now when I look at this machinery, the machinery value has come down in the market. Let me say, machinery value has come down drastically in the market. If I compare this value, now I am not supposed to take whatever the market says as per the value of this asset is concerned. Rather, I'll take it as the cost price itself. But as per the Income Tax Act of 1961, there is a provision for charging of depreciation
or appreciation, as the case may be, on different categories of fixed assets. So I give provision for depreciation or appreciation, and I do consider the cost value, cost price of the assets when I treat them in the balance sheet. Venki sir? Yes, sir, I'm here. Sir, I think I didn't calculate the time correctly. It's 4:30 now. Is it okay if it is extended for 5 minutes, or the next slide can be taken in the tomorrow's session? What do you suggest? Sir, we can go. Next 10-15 minutes is fine, not a problem. That's okay. Yes. All right. So I'll do one thing. We'll restrict the questions now. Let me complete. This is the last slide. Accounting Right. conventions is the last slide. I'll and complete this what slide, and then we'll keep the session open for the discussions. Right. So what we can do is the questions, like basically, because you have explained a lot of concepts. So whatever questions they have, they can just write down and send it to me in WhatsApp. And then I can send it early to you, so that tomorrow morning, like tomorrow the session, you can start answering the questions, and then that will be like a revision, and we can go to the new concept. Perfect. Yes. Perfect, sir. Perfect. Okay. Right. Okay, quickly I'll explain these conventions. So we have discussed a couple of concepts now. As I said, accounting concepts are like rules or the principles or the guidelines, and we cannot afford to ignore any of those concepts. If we ignore them, what happens is your business result will change. Your asset may be treated as a liability, or your liability may be treated as an asset, which is not done actually. Conventions, on the other hand, are like the practices that are followed. Just to give analogy example to you, like in India, we have the traffic rule as keep left. In the Western countries, in some European countries, the traffic rule says keep right. So we keep traveling on the left side of the road here in India. In other countries, they travel on the right side of the road. This is just a practice. When everybody is traveling on the left side of the road, accidents never happen unless there is some mischievous thing happening. So it's a practice basically. We follow left side, others follow it on the right side. It's like a convention, practice. Similarly, look at our say the shirts that we wear. I am wearing a t-shirt, a casual shirt. Some of you are wearing a formal shirt, half sleeve shirt, full sleeve shirt, a casual shirt, jeans, kind of a thing. So as per our convenience, taste, style, is it not? All these are our practices basically. Similar to that, in accounting also, there are certain practices that are being followed. Something like when we prepare a balance sheet, as I said, there are two sides to the balance sheet, and one side is liability side, and the liability side is written on the left side of the balance sheet, and the assets are written on the right side of the balance sheet. Why left side liabilities? Why right side assets? If I write liabilities on the right side and assets on the left side, and I interchange all the items from left to right and right to left, the result is not going to change. This is a practice basically that we are following. This is a procedure that we are following. Lot of such practices are being followed. Procedures are followed in accounting. They are known as accounting conventions. Even if I change some of these accounting conventions, this is not going to harm the essence of business. This is not going to change. This is not going to affect the result of the business in any way. They are accounting conventions. But then you should look at the last convention first, last bullet point on the slide that talks about the consistency. Whatever that we are following, we need to be consistent in that. Let's look into these now. Hope you are clear with accounting concepts and accounting conventions and the difference between these two. Now, convention of conservatism. It goes by one very popular saying in accounts that is provide for all possible losses but anticipate no profits. I repeat, provide for all possible losses but anticipate no profits. Idenappa antandre, in business
if you are expecting, if you are anticipating there is going to be some loss, then you have all the right, legal right to provide some provisions for that. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕಾಮರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ವೆಂಕಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೆಂಕಿ ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಟರ್. ಡೆಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಓಸ್ ಮಿ ಮನಿ. ಅದೇ ತರಹ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ, ಟು ಹೂಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ ರಾದರ್, ಸಾರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, suppose I have debtors of rupees 10,000 or 1 lakh rupees debtors ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ನಷ್ಟ. ಇದು ಆಗಬಹುದು, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಲೀಗಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ICAI ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. 1 ಲಕ್ಷ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಆ 10,000ಕ್ಕೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 10,000ಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಡಬಹುದು. ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕ್ರೋಮಾ. Yes, sir. One second, sir. Suddenly this got went off. So, am I audible, sir? Yes, you're audible. Okay. I think I need to is a PPT shared? Yes, your accounting conventions. Yeah. The PPT is visible, sir, now? Yes, it is visible. Okay. All right. So convention of conservatism I was explaining. So 1 ಲಕ್ಷ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 10% ನಾನು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಆ 10,000ಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ, ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. The opposite word of conservative is being aggressive. Don't be aggressive, be conservative when it comes to recording of various transactions in the books of accounts. So provision for doubtful debts is a very good example for convention of conservatism. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ, ಅನ್ನುವ ನಿಮಗೆ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ 2 ತರನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು? ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್.
ಆದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ? ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರೋದು 1 year. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ತಿಳಿದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋತೀರಾ. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. Just don't look at the duration of usage of an expense, rather see the applicability of the expense, usage of the article that you have bought for. ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೀವು ಒಂದು 50,000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. 50,000 ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ವಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾರಂಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪನಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೀವು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ 50,000 ಕೊಟ್ಟಂತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ, ತಗೋಬಾರದು. So that is an exception to the definition of revenue and capital expense. Adana now convention of materiality and that you look at the usage of the material that is being used. Don't simply go by the definition of revenue and capital expenses. Adu ಎರಡನೇ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮಿಸಸ್ ಚಂದಾ ಕೋಚರ್ ಆಫ್ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ನೀರವ್ ಮೋದಿ, Mr. Vijay Mallya, lot of examples that we have seen. What they have done is the convention of full disclosure was not followed there. ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ facts that have monetary implications should not be concealed, should be fully disclosed. Active concealment of the facts is crime ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is convention of full disclosure. ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ PMC ಅಂತ ಬಂತು, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಂದಾ ಕೋಚರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಏನು? ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನೀಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದ್ದವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ information ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮರ್ಜ್, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕರ್ ಅ ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಭ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಗೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ಸೈಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು. Insider trading is illegal in India, in US, in Europe, everywhere in the world. So convention of full disclosure ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, all the material facts, all the material informations about the organizations have to be fully disclosed, whether good or bad. ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೋ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. That is full disclosure. The last one is convention of consistency. Convention of, as a name itself says, consistency ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, whatever procedures that you are following, in accounting should be followed consistently. For example, accounting period concept ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ವರೆಗೆ ನಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಜಾನ್ವರಿ 1 ಇಂದ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಡನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜುಲೈ 1 ಇಂದ ಜೂನ್ 30ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ good practice, it is not a good procedure to follow anta. Whatever methods that you are following, there has to be consistency. That is convention of consistency. These are 4 accounting conventions. There are many more actually. All the practices, carry down anta bariyodu, brought down anta bariyodu, debit anta left side bariyodu, credit anta right side bariyodu, ಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. Yeah, I am done with my presentation. I'm sorry, sir, Venki sir, I have taken about 5 to 10 minutes extra, probably due to the question answers in between. It got extended. Sorry for that. Now my presentation is over. I'll go as per your instructions. Now we take some questions now, or as you suggested, take the questions offline through the chats or through the mobile WhatsApp, and then you forward them to me. I come prepared for the answers tomorrow, and before starting with the tomorrow session, I discuss those questions first, and then we move on to the tomorrow's presentation. Yeah, I think yes, we should do that. Basically, let them take the time to review what they have learned. So they need some time to digest everything. So they have got a lot of information. Even though there are what they have already learned, there are some new things they have got to know. So they will have questions. I would request every participant here to write down the question, type it in WhatsApp, send it to me separately. I will forward that to Mahanteshwar, and then tomorrow we will start with the answers for the questions, and then we can go with the next session. Sure, sir. Sure.
Yes. I hope the session was fine. The participants could understand a lot of things today. And in tomorrow's session, I am going to discuss the process of accounting, process of financial accounting. Basically, it starts with journal, then moves on to ledger, subsidiary books, trial balance, then understanding different types of errors that are found in the trial balance and how to rectify those errors. Then most importantly, the last step of financial accounting process, that is final accounts, preparation of trading profit and loss account and the balance sheet, understanding the balance sheet, understanding the intricacies of various items in the balance sheet. So that's going to be the discussion for tomorrow. Kindly look at few of these things also. And if you have any doubts that you have for long time, I wanted to ask this question, but I could not ask, I could not get a good answer for this. Even if I search in Google, I have not got a satisfactory answer as far as the balance sheet is concerned, or some concepts in profit and loss account you are not clear about. Kindly get all those questions. Probably, as Venki sir suggested, we can take them offline and discuss online tomorrow's session. Thank you very Yes. much. Yeah. It can be any questions, and it will Yes. be anonymous. So don't feel Yes. that like you are going to ask a silly question, right? You just send it to me, and when I send it to Mahateshar, he won't know who has asked, right? And other participants won't know. So that's the right thing to do, right? So send your question. It can be anything, right? Okay, guys. Just to add to your point, sir, I always keep this telling in JFS also. I don't believe in that. There is nothing like a silly question. If I don't know an answer to a question, it cannot be a silly question. So as simple as that. So you are free to ask any questions, any basic questions, any small. There is nothing like a small or a big question. There is nothing like a silly question. Feel free to ask questions. Thank you. Yes. Okay, guys. Thank you. So let us meet again tomorrow, same time at 2:30 for one more session. It's going to be new learning, new concepts for all of us. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. So we will My meet pleasure. tomorrow. Yes. Sure, sir. Thank you. Thank you very much. See you tomorrow. Yes. Bye, everyone. Bye-bye. Bye bye.